Have you ever tossed a penny into a jar without giving it a second thought? What if one of those ordinary-looking coins could be worth more than a luxury home? It sounds unbelievable, but that's exactly why collectors inspect every Lincoln cent before spending it. Among the coins that continue to capture attention is the 1970D Lincoln 1-cent penny. Most are worth only a cent, but a tiny number with the right characteristics have become some of the most sought-after treasures in modern American coin collecting. Before you assume every 1970D penny is a jackpot, stay with me, because one small detail could mean the difference between pocket change and a life-changing discovery. The story begins at the Denver Mint in 1970, where millions of Lincoln cents rolled off the presses. They were designed to circulate through grocery stores, gas stations, and vending machines. Nobody imagined that decades later, collectors would search through old jars, estate collections, and forgotten piggy banks, hoping to uncover one extraordinary example. Here's where things get interesting. The value of a 1970D Lincoln cent depends on far more than its age. Condition plays a massive role. A coin that has never entered circulation, still displaying brilliant original luster, is dramatically more desirable than one that's been worn smooth over decades of use. Add a rare minting error or unusual variety, and the value can climb to astonishing levels. Now imagine opening a dusty box in your attic and finding a roll of old pennies. Most people would shrug and move on. A collector? They'd grab a magnifying glass before their coffee even cooled. Strange? Maybe? Smart? Absolutely. Collectors carefully inspect every detail. They look for crisp lettering, strong strike quality, original mint color, and unusual die varieties. Even tiny differences can separate an ordinary coin from one that sparks a bidding war. Professional grading services also play a critical role, authenticating high-end examples and assigning grades that heavily influence market prices. Some exceptionally preserved 1970D Lincoln cents and rare error varieties have commanded remarkable prices at major auctions, proving that collectors are willing to pay enormous premiums for the finest known examples. Stories of rare pennies selling for hundreds of thousands of dollars continue to fuel excitement across the hobby, with extraordinary specimens sometimes associated with values approaching an incredible $770,000. That's why experienced collectors never judge a coin by its face value alone. But here's the twist. Many valuable coins are accidentally spent every single year. They disappear into cash registers, coin-counting machines, and bank deposits because their owners never realized what they had. Think about that for a moment. A fortune could pass through someone's hands without anyone noticing. That's enough to make anyone look twice before spending an old penny. So, what should you do if you discover a 1970D Lincoln cent? First, avoid cleaning it. Even gentle polishing can permanently reduce its collectible value. Instead, handle it carefully by the edges and store it safely. Then, compare its details with verified examples and consider having it professionally authenticated if something appears unusual. One expert opinion could make all the difference. History has a funny way of hiding treasures in plain sight. The coins that once bought candy, newspapers, or a cup of coffee decades ago may now represent remarkable pieces of American history with extraordinary collector demand. Every old penny tells a story, but a rare one could completely rewrite yours. So before you empty that coin jar, pay cash at the grocery store. Or overlook that forgotten penny sitting in a drawer. Remember this. The next life-changing discovery probably won't announce itself with flashing lights. It will look ordinary, worn, and easy to ignore. And that's exactly why the smartest collectors never stop looking. Your next penny could be the one everyone else missed. YSI la moneda más valiosa que jamás hayas tenido en tus manos estuvo a punto de terminar en una máquina expendedora. Mientras millones de personas gastan un centavo de 1971 sin pensarlo dos veces. Unos pocos coleccionistas saben que ciertos ejemplares pueden convertirse en auténticos tesoros.
ESA la diferencia entre quien ve una simple moneda y quien descubre una oportunidad extraordinaria. Imagina abrir un viejo frasco de monedas olvidadas y encontrar una paisa capaz de cambiar por completo su valor con solo un pequeño detalle. Antes de seguir escuchando, piensa por un momento. ¿Cuántos centavos de 1971 has dejado pasar a lo largo de tu vida? El centavo Lincoln Delaware 1971 sin marca de seca fue producido en la Casa de la Moneda de Filadelfia, donde durante esa época era normal que las monedas no levran letra de identificación. Se fabricaron cientos de miles de ejemplares, pero precisamente entre esa enorme producción aparecieron unas pocas monedas, con errors de acuñación que hoy despiertan una enorme emoción entre los coleccionistas. Esa combinación de abundancia y extrema rareza es la que convierte a ciertos países en auténticos fantasmas del mercado numismático. Ahora viene la parte que muchos desconocen. Algunos ejemplares presentan un marcado doble troquel en las inscripciones, especialmente en las palabras liberty y en God we trust. En otros casos aparecen gritas de cuno, desplazamientos de acuñación, errors de alineación o un brillo excepcional conservado durante décadas. También existen monedas con un impacto fuera de centro o con detalles extraordinariamente definidos debido a una presión de acuñación poco común. Cada una de estas características puede multiplicar su valor de forma sorprendente. Haz una pausa por un segundo. Vi a revisar ese frasco de monedas que leva años olvidado en un cajón. Puede sonar exagerado, pero muchas historias increíbles comenzarán exactamente así. Mientras algunos consideran el cambio del supermercado como algo sin importancia, otros encuentran pequeñas fortunas donde nadie más mira. La conservación también juega un papel decisivo. Un centavo de 1971 común y muy circulado apenas vale unos cuantos centavos. Sin embargo, un ejemplar con calidad casi perfecta, brillo original de seca y un error auténtico certificado puede echar una intensa competencia entre compradores especializados. Esa combinación de estado impecable y rareza es lo que impulsa los precios hasta niveles inesperados. Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Puede realmente alcanzar un valor de hasta $771,000? En el mundo de la numismática, las cifras más extraordinarias suelen corresponder a ejemplares únicos, con errors excepcionales, estado de conservación sobresaliente, y certifications professionals que respaldan su autenticidad. Cuando todos esos factores se unen, una simple moneda puede convertirse en la protagonista de una subasta histórica. No cometas el error de gastar automáticamente un centavo de 1971 solo porque parece común. El mercado cambia constantemente y los coleccionistas están siempre buscando países difíciles de encontrar. Lo que hoy parece insignificant podría después mañana, una feroz competencia entre expertos dispuestos a pagar cantidades sorprendentes. Y antes de terminar, tengo un reto para ti. Revisa tu colección. Revisa tu cartera y revisa ese viejo recipiente lino de monedas olvidadas. Nunca sabes cuándo la suerte puede estar esperando entre unos cuantos centavos. Si disfrutas descubriendo tesoros ocultos y quieres conocer la próxima moneda que podría sorprender incluso a los coleccionistas más experimentados, asegúrate de suscribir, porque en el próximo video hablaremos de otra paisa ultra rara que podría estar escondida mucho más cerca de lo que imaginas. Have you checked the pennies hiding in your change jar lately? Most people see an old 1973 Lincoln cent and toss it into a drawer without a second thought. But every once in a while, an ordinary-looking coin turns out to be an extraordinary discovery. Imagine spending a single penny decades ago, only to learn years later that a similar coin with the right characteristics became one of the most sought-after treasures in modern American numismatics. That's the kind of story that keeps collectors awake at night, and it might explain why your next life-changing find is already sitting in your pocket. The 1973 Lincoln 1 cent with no mint mark was struck in Philadelphia, where pennies traditionally carried no mint mark during that era. Millions were produced, making most examples worth only face value. But here's where the story changes completely.
Hidden among those millions are a tiny number of exceptional coins with rare minting errors, remarkable preservation, or unusual striking characteristics that have stunned experienced collectors and auction houses alike. Now imagine opening an old coffee can filled with pennies inherited from a grandparent. At first glance, they all look the same. Then one coin catches the light just a little differently. Could that tiny difference separate an ordinary cent from a collector's dream? That's the question every serious coin hunter asks. Some of the most valuable 1973 pennies feature dramatic off-center strikes, double die details, broad strikes, clipped planchets, or other genuine mint errors created during production. Others owe their incredible value to their flawless condition. Coins graded at the highest mint state levels become incredibly scarce because almost every circulating penny collected scratches, dents, or discoloration over time. Here's something funny. Most people inspect their lottery tickets more carefully than the pennies rattling around in their car's cup holder. Yet one of those pennies could be the far better long shot. As demand for elite Lincoln cents has grown, competition among collectors has become fierce. Rare varieties and superb examples have attracted astonishing attention whenever they appear on the market. Reports of exceptional specimens selling for extraordinary amounts have fueled a nationwide search, inspiring thousands of Americans to examine forgotten coin collections with fresh eyes. Some market discussions have even placed the most extraordinary examples in the neighborhood of $773,000, while unique, historically significant pieces can command even greater premiums under exceptional circumstances. But don't rush just yet. That's exactly where many people make a costly mistake. Cleaning an old penny can permanently damage its surface and destroy much of its collector value. A shiny cleaned coin often sells for far less than an untouched example with original surfaces. Ironically, decades of natural aging may be protecting the very value you're hoping to uncover. So what should you actually look for? Start with sharp details in Lincoln's portrait, strong lettering, unusual doubling, off-center designs, or anything that appears dramatically different from an ordinary 1973 penny. Compare suspicious coins carefully, and if one truly stands out, consider having it authenticated and professionally graded before making any decisions. Here's another question. When was the last time you searched the forgotten jar above your refrigerator? Don't laugh. Incredible discoveries have come from places just like that. The beauty of coin collecting isn't just about money. It's about history, patience, and recognizing opportunity where everyone else sees something ordinary. Every Lincoln cent tells part of America's story, but a rare 1973 example tells a story few people ever get to experience. It reminds us that hidden value often waits quietly until someone takes the time to notice it. Tonight, before you walk past that old piggy bank or dusty box in the closet, pause for a moment. One careful inspection could uncover a remarkable piece of American history, and perhaps even a coin that transforms an ordinary collection into an unforgettable discovery. Sometimes the difference between 1 cent and a fortune isn't luck at all. It's simply knowing what everyone else overlooked. YSI una simple moneda de un centavo que ha pasado años olvidada en un frasco de vidrio pudiera cambiar por completo tu idea de lo que vale el dinero. Miles de personas siguen gastando monedas todos los días sin siquiera mirarlas. Mientras unos las entregan como cambio en una tienda, otros las examinan con atención y descubren auténticos tesoros. Esa es la diferencia entre un gastador y un verdadero coleccionista. Hoy vamos a hablar del centavo Lincoln Delaware 1975 con marca de Sika D. Una moneda que, bajo circunstancias muy específicas, ha despertado un enorme interés entre los expertos y que podría alcanzar cifras sorprendentes cuando presenta características excepcionales y errors muy poco comunes. Antes de seguir escuchando, piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que revisas las monedas que tienes guardadas? La Casa de la Moneda de Denver produjo millones de centavos Lincoln en 1975. Por lo que, a simple vista, parece una moneda completamente común. Sin embargo, la historia cambia cuando aparecen errors de acuñación extraordinarios. Algunos países muestran una doble impresión visible en letras o números, otros presentan descentrados importantes, gritas de cuno,
exceso de metal, Marcus de troquel poco habituals o combinations de errors que practicamente nunca llegan al mercado. Precisamente esas anomalias convierten una moneda ordinaria en una pieza muy buscada. Los coleccionistas saben que no todas las rarezas nacen por una baja producción. A veces, un error único puede hacer que una moneda destaque entre millones de ejemplares aparentemente idénticos. Ahora has una pausa y revisa ese viejo frasco de monedas que todos tenemos en casa. Puede parecer una broma, pero muchas historias de grandes descubrimientos comenzarán exactamente así. Mientras algunos solo ven un centavo, un especialista observa pequeños detalles que podrían marcar una enorme diferencia. La calidad de conservación también juega un papel decisivo. Una moneda con brillo original, sin apenas desgaste y con un error espectacular puede despertar una auténtica batalla entre compradores durante una subasta. Con el paso de los años, el mercado numismático ha demostrado que la rareza siempre encuentra a quien está dispuesto a pagar por ella. Los ejemplares con errors extremos y certificados por empresas especializadas generan una enorme expectativa cada vez que aparecen. Debido a que muy pocos países reúnen todas las condiciones necesarias, muchos expertos las consideran verdaderos fantasmas del mercado. Se habla incluso de ventas extraordinarias que alimentan la leyenda de que un centavo aparentemente insignificant podría llegar a alcanzar valores cercanos a los $775,000 cuando combina una rareza excepcional, una conservación extraordinaria y una fuerte competencia entre coleccionistas. Casos como estos son extremadamente inusuales, pero explican por qué tantos aficionados revisan cuidadosamente cada moneda antes de dejarla escapar. Déjame hacerte una pregunta. Si hoy encontraras un centavo de 1975 con marca D, ¿lo gastarías sin pensarlo o dedicarías unos minutos a examinarlo? Esa simple decisión podría marcar la diferencia entre perder una oportunidad o descubrir una pieza verdaderamente especial. El interés por las monedas con errors continúa creciendo y cada nueva subasta demuestra que los coleccionistas siguen buscando ejemplares únicos con más entusiasmo que nunca. La próxima vez que recibas cambio en una compra, no lo guardes automáticamente en el bolsillo. Obsérvalo con atención, porque las mayores sorpresas suelen esconderse donde nadie mira. Y esto apenas comienza. En el próximo video conocerás otra moneda estadounidense tan rara que ha dejado sin palabras incluso a experimentados coleccionistas. Asegúrate de suscribirte, porque la próxima gran fortuna podría estar esperando en tu propio bolsillo. Y es la moneda que alguien acaba de usar para pagar un café pudiera valer una fortuna. Mientras millones de personas gastan sin pensar un centavo de Lincoln, Delaware 1984 sin marca de seca, algunos coleccionistas revisan cada detalle con la esperanza de encontrar una pieza extraordinaria. Esa es la diferencia entre quien simplemente gasta su cambio y quien descubre un verdadero tesoro. El mercado de las monedas raras ha demostrado una y otra vez que un pequeño detalle puede cambiar una vida. Lo más sorprendente es que muchos de estos centavos todavía podrían estar escondidos en frascos, cajones o alcancías. Antes de seguir escuchando, piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que revisas tus monedas? El centavo Lincoln, Delaware 1984 sin marca de seca fue acuñado en la Casa de Moneda de Filadelfia, donde en esa época las monedas de un centavo normalmente no llevaban marca de seca. A simple vista parece una moneda común, pero algunos países presentan errors de acuñación que las convierten en auténticas joyas para los coleccionistas. Entre los más buscados destacan el doble troquel visible en las inscripciones y en algunos detalles del retrato de Abraham Lincoln, los desplazamientos de acuñación, las gritas de cuno, los errors de alineación y los ejemplares con un brillo excepcional que jamás circularán. Estos detalles pueden parecer insignificantes para la mayoría de las personas, pero en el mundo de la numismática representan diferencias enormes en rareza y valor. Ahora imagina esto. Dos personas reciben exactamente el mismo centavo como cambio. Una lo gasta sin siquiera mirarlo.
La otra lo examina con atención y descubre un error poco común. Esa pequeña decisión puede marcar la diferencia entre un simple centavo y una pieza codiciada por coleccionistas de todo el país. Suena increíble, pero así funcionan las grandes historias del coleccionismo. La razón por la que algunos especialistas consideran a ciertas variantes de esta moneda como un auténtico fantasma del mercado es simple. Muy pocas sobreviven en conditions sobresalientes y con errors claramente identificables. La mayoría sufrió desgaste durante décadas de circulación, reduciendo drásticamente la cantidad de ejemplares realmente valiosos. Cuando una de estas monedas aparece certificada y en excelente estado de conservación, despierta una intensa competencia entre compradores. Y aquí liga la parte que todos esperan. En circunstancias excepcionales, una variante extremadamente rara con un error importante, certification professional y conservación casi perfecta ha sido relacionada con valores que pueden alcanzar cifras sorprendentes, llegando incluso a mencionar montos cercanos a los $784,000 en escenarios extraordinarios dentro del mercado de coleccionistas. Sin embargo, ese tipo de valoración depende completamente de la autenticidad, la rareza específica del error, la certificación y la demanda existente en el momento de la venta. Así que no subestimes el poder de un simple centavo. Revisa tus frascos, tus bolsillos, las monedas olvidadas en el automóvil y esas viejas alcancías que llevan años sin abrirse. El próximo gran descubrimiento podría estar esperando justo frente a ti. Si crees que esta historia era increíble, espera conocer la próxima moneda ultra rara que podría estar escondida en tu cambio diario. No quieres perdértela. Si la moneda más valiosa que hayas tenido en tus manos no estaba en una caja fuerte, sino olvidada en el fondo de un frasco de monedas. Mientras miles de personas gastaron sin pensarlo un centavo Lincoln Delaware 1985 con marca de cerca de unos cuantos coleccionistas descubrieron que ciertos países extraordinarios podían convertirse en auténticos tesoros. Esa es la diferencia entre quien gasta por costumbre y quien observa con atención. El primero pierde una oportunidad. El segundo podría cambiar su historia. Antes de seguir escuchando, piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que revisas tus monedas? Ese simple hábito podría valer mucho más de lo que imaginas. El centavo Lincoln Delaware 1985 con marca D fue acuñado en la Casa de Moneda de Denver, donde se produjeron miles de millones de monedas para la circulación diaria. A simple vista parece un centavo común, exactamente igual al que cualquiera podría recibir como cambio. Sin embargo, la historia demuestra que incluso las emisiones más abundantes pueden esconder errores extremadamente raros que convierten una moneda ordinaria en una pieza muy buscada por los coleccionistas más exigentes. Aquí es donde comienza la verdadera búsqueda del tesoro. Los expertos prestan especial atención a ejemplares con doble acuñación visible en las letras o la fecha, descentrados de acuñación, grietas importantes en el troquel, errors de laminación, desplazamientos del diseño y superficies con un brillo excepcional conservadas en estado casi perfecto. Cuando varios de estos factores aparecen en una misma moneda, su rareza aumenta de forma impresionante. Por eso algunos ejemplares son conocidos como auténticos fantasmas del mercado. Se habla de ellos, aparecen muy pocas veces y desaparecen rápidamente en manos de coleccionistas privados. Ahora detente un segundo. Sí, revisa ese frasco de monedas que tienes guardado en casa. Tal vez lleve años acumulando polvo mientras una pequeña fortuna espera ser descubierta. Suena increíble, pero así comienzan muchas de las historias más famosas del mundo de la numismática. La conservación también juega un papel decisivo. Una moneda sin circular, con detalles completamente definidos, color original y un golpe de acuñación excepcional puede alcanzar cifras sorprendentes cuando además presenta un error reconocido. La combinación entre escasez, calidad y demanda internacional crea el escenario perfecto para que los precios se disparen,
en las grandes subastas. Y aquí aparece la pregunta que todos quieren responder. Realmente podría un centavo de 1985, con marca de valor hasta $785,000? En circunstancias extremadamente excepcionales, un ejemplar con un error extraordinariamente raro, autenticado por especialistas y conservado, en una condición sobresaliente podría despertar una intensa competencia entre coleccionistas de alto nivel. No significa que cualquier moneda de este año alcance esa cifra, pero precisamente esa posibilidad mantiene vivo el entusiasmo y hace que miles de personas sigan revisando cada centavo que pasa por sus manos. Piénsalo. Mientras algunos siguen viendo simples monedas de un centavo, otros encuentran países capaces de sorprender al mercado entero. La diferencia está en el conocimiento, la paciencia y la atención al detalle. Nunca subestimes el valor oculto de tu cambio diario, porque la próxima gran historia podría comenzar en tu propio bolsillo. Si disfrutas descubrir estas joyas escondidas de la numismática, asegúrate de acompañarnos en el próximo episodio, porque la siguiente moneda ultra rara ha dejado sin palabras incluso a los coleccionistas más experimentados, y podría estar mucho más cerca de ti de lo que imaginas.